माई की जय, प्रेम प्रभु की जय। And all Guru especially today to our most beloved from all Bhakti Vinodaya, Satchidanandanamane Gaura Shakti Swarabhaya Rupanugaraya Shri Bhakti Vinodaya. And all the Vaishnavi devotees of the Lord, my Dandara pranams to all of them. Hare Krishna, Hare Krishna. Good crowd. So welcome to Sri Golden, the place of our dearmost Surabhi Devi. You all know the pastime. Surabhi Devi accompanied Indradev here. Indradev tried to drown and murder all the inhabitants of Braj. This pastime is here. And добро пожаловать в место Surabhi. Вы, наверное, знаете историю про то, как Бринда пытался уничтожить Брадж, затопить все там, убить всех Браджавати, и позже он заручился поддержкой Surabhi, чтобы извиниться перед Кришной. И это то самое место в Навадвипе, куда Surabhi прибыл с Индрой позже. Indra's sacrifice had been stopped because of Krishna. Кришна помешал Браджавати, не дал Сурабhi и Браджавати проводить ягги для Индры. Indradev was not aware of who was Krishna. Like the demigods, they've all been instructed by Lord Brahma to come and take birth in Braj because Krishna is going to manifest to relieve the earth of its burden. But at the same time, the Devas don't have that same sort of nishtha in even Vishnu, that he's the Supreme Personality of Godhead. You remember the pastime at Kalyakrada, when Krishna, he's in the coils of Kalya, realized. This means not acknowledging sufficiently the Supreme Lord as that Supreme Personality of Godhead. So Indra is in the same state of consciousness, and he ignores the speciality of Krishna and becomes so in that Krishna convinced his family members to stop the yajna, which was meant for Indra's benefit. So he was really serious about drowning all the inhabitants of Braj. It wasn't just a small inundation. The ropes of wind that bind the enormous clouds for devastation were released. And the most heavy rains for 7 days continued. Of course, for the Brijvasis, it was the most wonderful point of their whole existence to that date. They could look at Krishna for 7 days. It seemed like 20 minutes for them. It was 7 days,
But the time went so fast looking at the moonlight face of Krishna. Проживайте не ведали никаких тревог, кричали, потому что все радостно находились под прикрытием генерального Варнана, все были вместе с Кришной в течение 7 дней и ночей. Им казалось, что все это время пролетело 20 минут. But when Indra's sacrifice was thwarted so magnificently by holding up Giriraj Govardhan, then he was completely humbled. Но Индра был прощен молитвой Кришны. Resident Pujari. By the way, just as a footnote, we lost our Pujari. He left this world maybe a month ago, 6 weeks ago. He'd been serving here for 20 years. And he had many problems and so on. And then Krishna sent this wonderful person from Devananda Gaudiya to give our deities a recharge. So, when Indra's sacrifice was thwarted and he understood that he was thinking still, this is Vishnu. And a wonderful Abhishek was arranged. Indra went to Lord Brahma and he asks Lord Brahma, how can I seek forgiveness from Krishna? Perhaps Krishna will be so angry with me, he'll just ignore me. So Lord Brahma advised him, you take Surabhi Devi, Surabhi cow. This Surabhi cow is from the celestial world. It's not from the Loka Vrindavan. She's an Anksi. That's who she is. Indra Dev, he's not qualified sufficiently to be with those transcendental Goloka Vrindavan cows. So Indra, he apologizes to Krishna. Krishna accepts that. And Surabhi Devi, she performs an Abhishek of Krishna, and they install him as Govinda, the Lord of all the cows. So while they're performing this very, very opulent Abhishek, all the devas come. Agni Dev, Gayu Dev, all the Lord Brahma, all are there performing very opulent worship of Krishna and Abhishek. And meanwhile, the cowherd boys are on the path below, and they're seeing all these shining beams on the top of Govardhan Hill. And Madhu Mangal, who knows everything, he informs all the cowherd boys, oh, these are the devas, because they're shining personalities on top of the hill. And then the devas, they become aware that the cowherd boys are coming up on the top of the hill to see what's happening. So they drop all the paraphernalia and they jump behind the clouds to hide because they know it will be Rasa Basa. And when Krishna
Krishna was being offered this abhishek by the devas, he was very grave. Кришна сидел на суфле, очень серьезный, пока девы проводили ему абхишек. He was just accepting it. Просто, как обязанность свой, как долг исполнял, принять эту абхишек. Like his naughty children. Вот, And then when the sakhas came, they saw all this splendid paraphernalia. Когда дети подбежали, они увидели эти удивительные райские парапhernalia вокруг Кришны. Then they picked it up and began play acting with the paraphernalia, offering another arti to Krishna. И играли, стали, как играть дело, стали проводить такую топорную детскую игру арати Кришны. And then Krishna was beaming with happiness. И тут Кришна стал улыбаться, очень сиять, как солнце от радости. Then the devas, they became aware, what did we do wrong? Why was Krishna not smiling when we were? Девушки были смущены, почему он так улыбался тогда? Мы поклонялись ему, сейчас он улыбается. But after this pastime, Indradev did feel sufficiently forgiven by Krishna because his offense was so heinous. Try to appreciate the depth of the offense that he committed. Индра понимал, что преступление, которое он совершил, было отвратительным, и он понимал, что он вообще не изменился толком, не искупил свою вину перед Кришной. So he approached Surabhi Devi and shared his despondency. Пошел посетовать Сурабхи Деви и рассказать, что грустно ему все-таки. Surabhi Devi advised Indra to come with her to this island, or come with her to Navadvip. И Сурабхи сказал, хорошо, давай я тебя веду в Навадвипу тогда. And she began to explain. И тогда, возможно, он тебя полностью простит. So Surabhi Devi and Indradev, they came here, it's described, and for some time they performed austerities. И какое-то время Индра тут проводил аскезы, совершал аскезы. And Mahaprabhu very mercifully appeared and blessed Indradev with his mercy. Махапрабху явил свою милость Индре, простил его. And then Indradev felt pacified and went back to resume his post in Swadhalok. И утешный Индра вернулся домой на свадьбу, дальше править. But we should appreciate the nishtha of Indradev while we're here in this topic. И пока идет речь о Индре, надо оценить его ништу. Indradev had been offering all these prayers to Krishna and to Mahaprabhu, begging forgiveness, and he received that forgiveness. Индра просил прощения, Кришну выпросил прощения Махапрабху, и он был прощен. And then a few weeks later, that same Krishna, he came and requested Indradev for a parijat flower. Прошло какое-то время, недолгое время, и Кришна пришел с просьбой Indra refused. собрать дерево париджат. Where is his genuine nishtha? Индра отказал, говорит, где же его ништа тогда? Always we must appreciate and understand the nature of Swadhalok. То есть, понимаете, какое-то место это райское. Appreciate their exalted state in following the principles of he appreciated this pastime so much. Шрила Тхакур ценил вот эту дело очень. We know Srila Bhaktivinoda Thakur is the initiator, the inaugurator, so to speak, of all of Gauridam. Шрила Тхакур, как He uncovered everything. светоч этой дамы, то есть маяк, который озарил все вот эти тирки. No one knew where any of the holy places were. До него никто не знал, где вообще находятся все места, где в Гауранге Махапрабху. Certainly not even the Yogapith. Никто не знал даже, где месторождение было Махапрабху, Йога-Питха. So Bhakti Thakur, he's living right here in this house for more than 10 years with his whole family. Этот дом, в котором жил Шрила Тхакур больше 10 лет вместе со всей своей семьей. And it was during this time that he wrote the most famous Yogam. Тут, в этом доме он написал. He compiled in 2 months. It's an eternal granta. It was channeled into his heart. То есть он написал, что он был проводником этого трансцендентного знания, и он просто записывал то, что ему диктовали свыше. And the brilliance of it shines forth on every single page. И духовная гениальность этого гранта очень видно в любом, кто прочел несколько страниц. He sings in his Falshruti. Rupa
Jaiva Dharma will awaken his mood of a Rupa Nuga follower of Srila Rupa Goswami. Тот, кто прочитал шрути, то есть тот, кто прочел эту Джавадарму, станет Рупа Новой истинным последователем. And one who doesn't read this Jaiva Dharma has limited religious principles. А тот, кто не прочтет, останется ограниченным в понимании духовности. So this Jaiva Dharma is enunciating the principles of Srila Rupa Goswami. То есть вот это такое поясняет, что все идеи Рупа Госвами разделены в Джавадарме. Srila Rupa Goswami is the very essence of our life. Рупа Госвами – это суть нашей жизни. Priya Sarupe, Jaya Sarupe, Prema Sarupe, Sahaja Rupe, Nijana Rupe, Rupe Rupe, Tanarupe is called last Rupe. Abhikant Rupe is spoken so gloriously about this personality. This was the mouthpiece for Mahaprabhu's mission in this world. И Рупа Госвами, человек, прославляет Рупа Госвами, как рупор, через который читание Махапрабху вещал в этом мире. Mahaprabhu is in a mood of Sakhi Bhava. He's embraced the moods of Sri Radhika. What did he come to give us? This Swabhakti Shriyam. This service to Unnata Ujjvala Ras. He himself is tasting that Unnata Ujjvala Ras prem. But for the jivas of this world, he is giving us service to that Unnata Ujjvala Ras prem. In the form of Manjari Bhava. So Mahaprabhu himself directly is the Supreme Personality of Godhead. Nevertheless, that mood of the Manjari is not directly within him. It's within the nature of Sri Radhika and her Manjaris. I'm saying all this today in front of Prem Maharaj, in case it's anything incorrect, he'll correct me. So this line is only giving this Manjari from Rupa Goswami. Sanatana Goswami, we have Sanatana Goswami here, we have Rupa Goswami here. All around the Prima path, we have Jiva Goswami, Raghunath Das, Narottam Das Thakur, Abhivara today. So Bhaktivinoda Thakur himself is, of course, Kamala Manjari. So all of these personalities, they have the ability to give Manjari Bhava. You cannot get that mood from someone who hasn't got that mood. Sometimes people propagate the idea that Bhaktivinoda Swami Prabhupada was a Saka. Why is he sitting in this line of mantras? Maybe he's both. Like Sarvadhamma, Arjun Saka, I don't know. We shouldn't speculate about these things. We should just believe in the authorities. My authority is Bhaktivinoda Narayan Maharaj. And he said categorically. Is a Manjari. He said it a number of times. But how can it be otherwise? Mahaprabhu has a mission. He wants to benedict us with this exceptional mood of Manjari Bhava, never been given before. And it can only come from the heart of one who has that. My Gurudev was once questioned, can we get Sakhi Bhava in this life? And my Gurudev answered, who is that person you're going to get Sakhi Bhava from? Where is your connection? Who is that going to be? Swarup Ramadan, Rai Ramananda, they weren't giving that. It wasn't their mission. The mission at this time of Mahaprabhu
is to give the very highest benediction. То есть Махапрабху пришел дать высшее благо Шиваманджи. So there's one particular granta, and that is Jaya Dharma, that explains all of these tremendously esoteric, subtle topics from the beginning to the end. Джайва Дharma как раз вот эта энциклопедия духовной жизни. Все подробно объясняет, излагает от до я. On non-tattva and make a separate publication and distribute it. Я спросил этого, можно я возьму вот эти главы, которые объясняют принципы возрывания святых имен, и опубликую отдельным изданием. My Gurudev answered very beautifully. He said, if you have a block of gold, which part is more valuable? All is like a block of gold. You can't separate anything from that block. The Samudra Tattva initially, the Abhideya Tattva, the Dasmula, and the Prem Tattva, finally. То есть все там включено, не надо ничего делить, выделять, надо все это целостно принять, этот цвет. All are hanging on the most beautiful thread throughout this Jaya Dharma. Все вот это нанизано на эту чудесную нить Джайва Дхармы. So we are most fortunate. So Chaitanya Mahaprabhu is our life and soul, and Bhaktivinoda Thakur is giving us that. Mahaprabhu himself only spoke the Shikshastikam prayers. And all of these and so much more is presented in this Jaya Dharma. But in such a simple way that even I can understand. But I always caution the devotees, don't try to understand these tattvas. Try to appreciate these tattvas. Ultimately for us, these tattvas are achintya. Like describing Jiva Tattva, for example. What do we know of eternity? Have any of us had experience of anything that is eternal? Directly? That lasts forever? So we can't materially understand these topics, but we can accept them. And if we accept them, mercy will flow so that we'll have realization of them. Просто надо принять это искренне, а реализация потом это осознание может быть. This is our process. Это наш This процесс. Avaroha Anta. We are waiting for this creeper to descend. Аварот, нисходящий процесс. So here we come to Surabhi Kunj. We can remember Surabhi Devi and her compassionate nature, which softened Krishna in Braj and softened Mahaprabhu here. Это доброе. Приходим сюда попамятовать о Сурабхи Деви, чья мягкая добродушная природа порадовала и Кришну, размягчила его сердце и размягчила сердце читания The Махапрабху. same sweetness is embodied within this quite small or beautiful dharma of Surabhi Kunj today. То есть вот эта сладость сейчас тут присутствует, живет. Bhaktivinoda Thakur came here to get the mercy of the devotees. Сотни лет он кормит ежедневно просад. They cook on a wood fire, Готовят на дровах. so prasada is the most excellent. Идеальный просад, вкусный такой. If you haven't tasted the rice here in Surabhi Kunj, you haven't tasted anything. So please shower your mercy, your kripa, that you come today on this place, on this dham, and remember significantly Srila Bhaktivinoda Thakur, who is giving us Srila Rupa Goswami. If we have that capacity to hear the truths of Rupa Goswami, our lives are 1,000,000% successful. Просто оцените вот значимость этого места, святость этого места, присутствие духа Шрилы Бхактивинода Тхакура, который озаряет наше понимание Шрилы Госвами Пады. As my Gurudev used to say, nothing else needs to be more said on the topic.
Srila Bhaktivinoda Thakur ki Jai, Surabhi ki Jai, Prabhupada Guru ki Jai, Как Шрила Гурудева говорил, нечего больше добавить. Gaur ki Jai. I humbly request my very dear brother, Pujapad Sri Bhaktivedanta Maharaj. Maharaj will speak in the next Махарадж class. следующий расскажет, как получается. Then I am humbly request his permission myself if I can speak. You know that in very ancient times, there was a rishi, Во времена древности жил один мудрец, Markandeya Rishi. которого звали Маркандея. How he came. Знаете историю о том, как этот мудрец оказался тут? First of all, I have my suffering handwork Pushpanjali, my heart like flowers, thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipful spiritual Gurudev, Asatya Pavaratama Rupadharma, Nityaya Om Vishnupada Shotra Sri Rupanuracharya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I have my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and to all of us Sri Rupalu Gauriya Guru Prabhupada. And finally, after my pranam to my most dear godbrothers, Pujapad Sri Bhaktivedanta Jayani Maharaj and Pujapad Sri Bhaktivedanta
Vasu Maharaj, and all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. In ancient times, Во времена древности the great sage, the son of Mrikanda Rishi, сын Риканда Риши, Markandeya Rishi, великий мудрец Маркандея, he worshipped Lord Shiva, поклонялся Господу Шиве. and he got a benediction to live for 7 kalpas, 7 days of Lord Brahma. Господа Шивы получил благословение на такое долголетие, которое, что дало ему жизнь 7 калп, 7 дней Господа Брахмы. Trillions of years, Это триллионы лет. but later he regretted it. Позже он очень пожалел о том, что он выбросил такое благословение. He realized that he had miscalculated, Понял, что это прощай. because at the end of each day of Lord Brahma, then the waters of devastation rise up and the whole universe is annihilated. Он не учел, что в конце каждого дня Господа Брахмы начинается вселенский поток, который уничтожает творение. And Brahma's night is as long as his day. А ночь Брахмы длится так же долго, как его день. So for the same amount of time that he could live in this world, half of that time he would have to spend having nowhere to stay, floating around in the huge waves, tidal waves in the ocean of devastation, with no food, and no sleep, and no shelter anywhere. Как он понял, Miscalculation. после первой калпы, что великая ошибка просить такое благословение, потому что каждая ночь Брахмы равна дню, и получается половину своего этой жизни долгой он проводил в бурлящих водах вселенского потопа. And truly, this is a fact that we must all learn. И это важный урок, актуальный для всех нас. That whatever you want, whatever material benediction you want, when you get it, you will really regret it. Все, что вы выпрашиваете нам, Господа, какие-то свои материальные мечты, когда вы получите, то просили, вы сильно пожалеете о том, что вы это получили. So we should follow the wise words of Srila Rupa Goswami. Anya vilasita shunyam, jnana karma jnanamritam, anukulena krishnam shriram bhaktirutam. To have not even a cent of desire for anything except for Sri Krishna's service. Ничего просто лучше не хотеть, кроме служения Кришне. So Markandeya Rishi was learning this the hard way. Ну вот, Маркандея Риши выучил этот урок на собственном опыте. So we should try to learn by the hearing process. As Maharaj was saying, the avarohapanta. У вас есть преимущество, вы можете учиться просто в теории, слушая о чужом опыте, а ворока манты, то есть слышали, услышали. When Markandeya Rishi was being tossed around, he was completely exhausted. He was starving for millions of years. He was lamenting, alas, alas, why did I ask for this benediction? И когда Маркандея Риши плавал в этих бушующих водах океана Вселенского потопа, когда он миллионы лет подряд голодал, страдал, он думал, ну что же я себя за благословение попросил-то. But what we learn from this place Но что мы узнаем из этого места, как is that although every Dharma of Navadvip is eternal, unchanging, it exists forever. Нужно знать, что вот эта дама, она адоксария, оправдывает, что это неземное место, что это вечное трансцендентное видение. So when the entire universe is dissolved, but this Navadvip Dharma remains there in the form of a lotus flower with 8 petals. И вот это, даже когда вся Вселенная, Земля будет разрушена, святая дама Навадвипа останется, она будет существовать дальше в форме лотоса с 8 лепестками. So here, in this place in Godrumdvip, Surabhi Devi, И этот остров, на котором мы сейчас оказались, называется Годрумадвипа. she resides here eternally. И мама Сурабхи живет тут вечно. That Surabhi Devi we heard to Indra went to, that is her expansion in the material, but the original Surabhi Devi of the spiritual world resides here. Трансцендентная Сурабхи живет тут, та экспансия, у нее есть экспансия, в которой как раз Индра обратился за помощью. And she took mercy on Markandeya Rishi. And when he was unconscious floating in the water, she pulled him out of the water, and then when he came back to consciousness, he found himself in this beautiful place in Godrumdvip. И Сурабхи заметила этого мудреца, который там плавал в водах
этом острове. He opened his eyes. He saw beautiful trees and creepers and flowers and lakes. Выстроил тут же хлеб. So even though this Namlik Dam seems to be the 16 brosh, that means 32 square miles. Кажется мне, что масштабы этой дамы это 32 квадратных мили. Markandeya Rishi experienced only this island of Godrum Dweep was 8 billion miles. Но Маркандея Риши, он считал, что лишь один этот остров он был размером длиной 8 миллиардов миль. There was a huge banyan tree spreading for miles here. Тут росло огромное банановое дерево, которое там прошлось на And километр. Surabhi Devi was sitting beneath that tree. И Сурабhi жила под этим деревом. So the place where eternally Go, the Surabhi cow, Go, sits beneath the Druma, the banyan tree. It's called Go Druma Dweep. И вот этот остров, в котором корова Гоу вечно живет под Друмой деревом банановым, называется Го Друма Липа. And as each island is a center of each one of the angas of Bhakti, this is the island of Harinam Sankirtan. Surabhi Devi, he was very eager to know, where am I? Surabhi Devi told him, oh, this is now deep down the place of eternal abode of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Лицо Маркандея было любопытно, где вообще оказался, почему это место уцелело во время Вселенского потопа, и Сарамги рассказал, это ты в вечной обители Гауранга. He is Krishna himself, decorated with the same in Gaura Bhajan. И она рассказала ему, как совершать Гаура Бхаджан. Enthusiastically began to chant the name. Golden form of Sachidananda Gauri appeared before Markandeya Rishi. И прекрасный Махапрабху явил себя Маркандея Риши. How beautiful he is! Как прекрасно Чайтанья Махапрабху. With tears streaming from his eyes, heart melting and voice choking with emotion. Всегда с сердцем растроганный, со слезами на глазах. He said, oh Markandeya, by associating with the different rishis and sages, and by your impersonal meditation, you have spoiled your life. Стал журить мягко Маркандея Риши. Сказал, ну что ж ты наделал? Он общался ты с другими мудрецами, занимался имперсональной медитацией, испортил свою жизнь. The path of Jnana knowledge is useless. Практика гьяны, она ничтожна. Only bhakti is powerful. Лишь бхакти обладает истинной силой. So it is your great fortune that you have come here. Как тебе повезло, что ты оказался тут? And by the mercy of Surabhi, you have come into the path of yoga. Как тебе повезло, что ты встретил Сурабхи, которая показала тебе истинный путь чистого бхакти. So go and do it bhajan here, and I bless you that when I appear in this world for my pastimes, you can appear along with me. Поэтому оставайся тут, совершай бхаджану, и я позволю тебе явиться в моих лилах, когда я приду на землю. Then Gauranga Mahaprabhu disappeared. И Гауранга Махапрабху исчез. So the teaching here is that this Navadvip is not part of material existence at all. It is the Triguna, beyond three gunas, beyond time and beyond space. It is the eternal abode. Один из уроков этой лилы указывает на то, что вот эта Навадвип Дама, она не часть материального мира совершенно, она полностью вне трех гун. Она вечная, трансцендентная. And you know, Surabhi, she mediates our forgiveness. И кто посредник нами Господа, это Сурабхи, который помогает нам получить To destroy Rajmata. Oh, why are they should worship me? All the Brijvasis, the associates. Мы слышим из уст Махараджа, как у Индры началась величие, и он просто ослеп от гордыни, и он считал, что это такое, эти Браджаваси, они должны мне служить.
But see, Krishna crushed his pride by lifting Govardhan. Кришна вылечил его от гордыни, подняв пол Говардан. Then Indra, he was thought, oh, this is a complete disaster. He was ashamed. И когда Индра понял, что произошло, ему стало вообще моторошно, жутко, стыдно. He didn't know what to do. А он даже не знал, что предпринять. He went to his Gurudev, Brihaspati. Ходил к своему гуру Брихаспати. Even though he had 1,000 eyes, he became blind. Брихаспати сказал, даже несмотря на твои 1000 глаз, ты ослеп, Индра. Because of ahankar, pride. Просто ты зазнался, вот это эго твое раздулось. When there's a disaster on this scale, then I cannot help you. You'll have to go to Lord Brahma, the Guru of the universe. К сожалению, я ничем не могу помочь. Катастрофа вселенских масштабов, иди к Брахме. Может, он тебе что-то посоветует. So Indra went to Lord Brahma to request a solution, a remedy to his situation. Индра пошел за помощью в Брахме, за советом, как теперь выкручиваться из этой ситуации. Lord Brahma said, well, how can I help you? When I went to Braj, I also made a mistake. И Брахма сказал, я тебе не советчик в этом вопросе, потому что я сам тоже там засветился во Брадже нехорошем. In one sense, Brahma's mistake was worse because he separated Krishna from his associates for 1 year. But Indra's atrocities actually brought all the associates together for 7 days. С одной стороны, Брахма даже более худшее дело сделал, потому что он лишил Кришну его спутников в течение целого года, а Индра ненароком, пакостничая, все-таки угодил Кришне и всем Браджаваси, потому что он позволил им всем провести целую неделю вместе. So Brahmaji said, who in this world can digest the poison of pride? И Брахма философски сказал, да кто в этом мире может переварить яд гордости? But I know one thing. Но знаешь, что я скажу? Gopal Nityam Gosu Prasannavasu Gopalopi Prasidati. Krishna loves cows. Я тебе скажу следующее. Кришна обожает коров. Go to the mother of all cows and taking shelter of her, go with her and beg forgiveness along with her. When Krishna sees her, you'll be so happy and you'll be inclined to forgive. Найди прародительницу коров, Сурабхи, поговори с ней, объясни свою ситуацию и заручись ее поддержкой. И если она с тобой пойдет к Кришне, наверняка он тебя простит. So Indra, he took shelter of Surabhi Devi, and as you know, he went to Govardhan and he begged forgiveness from Sri Krishna, and Krishna forgave him. И действительно, если удалось заручиться поддержкой Сурабхи, вместе с ней он отправился на Govardhan, туда рядом с своим таком же, и он нашел Кришну, извинился перед ним, Кришна простил его. But anarthas don't go away so easily. Но нужно понимать, что анархи сразу не пройдут так быстро. So we heard later what happened when Krishna came to Swargalok and said, give me the parijat flower. И когда Кришна пришел за Париджатой на свадьбу, Indra was thinking, if this parijat flower is my status symbol, и Индра думал, ну вот эти цветы Париджата, это символ статус, символ свадьбы, это мое. this is my Rolex. То есть это такое, только у Индры есть такой. If everyone has a Rolex, then it will not be a status symbol. То есть если у Ролекса был каждого там человека, то тоже не было бы эксклюзивности никакой в этом. So if Krishna will take the parijat to earth, then what will be the difference between heaven and earth? И расстроилась, потому что сейчас он посадит Париджату на земле, то какой же будет разница между раем и землей. So for his pratishtha, То есть это задело его вот эти амбиции, он подумал над ними. for his own fame, he was revolutionary. Он был готов сражаться прямо с Кришной, лишь бы отстоять свои права на эксклюзивность. Actually, that was also a disaster. Тоже плохо для него закончилось это все. And in the end, again, he had to beg forgiveness. Опять ему пришлось извиняться после этого. Have you ever been in a situation when you did something wrong and you said, I will never, ever, ever do that again? And then later on, anyway, Мы когда-то it happens again. в ситуации, где вы Anyone raise your hand? что-то сделали плохое, потом зареклись на раз, вы сказали, я в жизни не повторю эту ошибку, и прошло немножко времени, и опять вы в той же ситуации оказались. So you can identify with Indra. То есть помните Индру тогда тоже, пожалейте его, тоже в таких ситуациях. I cannot keep my arrogance under control. Потому что такое, все время я вот это поддаюсь на вот эту логику. Что делать, как с собой работать?
Shortly after Krishna Lila, he comes again as Chaitanya Mahaprabhu. What if I make more offenses? И Кришна же будет продолжать являть свои лилы. Потом он придет к Гурану Махапрабху, а снова я что-то там натворю. So Surabhi Devi brought him here. И Сурабхи пригласила его сюда. This is the place where we can become free from pride and free from offenses forever. То есть вот это единственное место, которое дает нам шанс избавиться от гордыни, от грехов, от оскорблений навсегда. You know, the re-emergence of the disease. Чтобы эта болезнь не повторялась, чтобы не было этой... So Indra came here with Surabhi and he began to worship Mahaprabhu. И Индра искренне принял прибежище тут, в Навагвиндане, и вместе с Сурабхи тут поклонялся Чайтанье Махапрабху. Here Indra was calling. And very soon, Guranga Mahaprabhu appeared to him and gave his mercy and blessed him that you will not be touched by pride anymore, and when I appear in this world, you will appear along with me, among my associates. Сказал Леону, теперь ты застрахован от припадков гордыни, и когда я приду являть свои силы на земле, ты придешь тоже среди моих спутников. So we have also come here to beg for forgiveness. Мы тоже с вами пришли сюда просить прощения, That will not be repeat offenders again and again. чтобы снова и снова не повторять парадки, которые мы уже совершали. Ahankara nivrittanam keshavo nahi duraga ahankaram yutanam hi madhye bhartakarashaya. It is said, for a person who has given up ahankara, the ego, then Keshav, Krishna, is not very far away. He's very close to that person. Человек, который преодолел свое эго, он всегда рядом с Кришной. Кешава всегда рядом с таким человеком. But ahankara yutanam, that person who has pride, who is attached to his material ego, then madhye bhartakarashaya, there are very vast, great mountain ranges between him and Supreme Lord Sri Krishna. Very far away, it is impassable mountain range. Человека, который привязан к своему эго, отделяет от Кришны целый город. So we have come here to really pray for the mercy to become free from pride and follow Mahaprabhu's teaching. Pranada, peace, unity. Мы пришли сюда действительно искренне просить Господа простить все наши прегрешения, все наши аппараты, очистить нас от сфер, от этого эго и позволить нам действительно стать для надо писью ничина. Srila Jiva Goswami Bhaktisangha here said, Daina sambandena cha sadikam uscharita bhavati. That especially at the time of death, a person feels, they realize, actually I'm not in control of anything, I'm completely helpless. Бхакти-сангха Джива Госвами говорит, что прямо в момент смерти человек воистину чувствует себя беспомощным. Like Gajendra the elephant when he was being dragged into the water by the crocodile and knew this is the end. То есть вот Гаджендра, когда крокодил впился ему в ногу и тащил его все глубже и глубже, Гаджендра понял, что все, это конец. I've run out of strength now. Сил I больше. can't go on. Он понял, что силы покинули его, сопротивляться больше он не мог, он понимал, остаются считанные минуты моей жизни. Все. Dying your love comes. Humility. I am wretched, I am insignificant. И тогда по-настоящему человек способен испытать это смирение, понимание собственной уязвимости, никчемности, слабости. So if someone has a little bhakti, Если у человека даже хоть немножко бхакти, if someone has a little bhakti, when it comes in contact with Daimya Bhav, then the bhakti swells up like a tidal wave. то есть есть хоть искорка бхакти, если бхакти это соприкоснется с знанием, то есть со смирением, то это смирение станет топливом, произойдет такой прямо всплеск бхакти. And it becomes more and more beautiful. И бхакти станет более красивым от вот этого, то есть добавить к нему дханию, смирение. My Guru used to say, all bhajan takes place in Jivan Sandhi. Мой Гурудев говорил, что You should think I will live forever, because it takes a long time как to правильно, enter deeply into a subject. если вы учитесь, серьезно изучаете что-то, что
какой-то предмет. But when you are doing bhajan, when you are doing any religious activity, you should think that Yamaraj has already come and grabbed me by the hair. Но когда вы совершаете духовную практику, надо думать, что я сейчас на грани смерти, что Махарадж уже стоит прямо за спиной, и у меня, может, вообще-то минуты не осталось. So Anutaptam Jivanasando, always feeling great remorse and thinking this is the last moment of my life, we chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И беря в руки какой-то прилив раскаяния, вот это напряжение, переживание по пропуску прожитой жизни, по содеянному, нехорошему всему, и очень искренне взывать к Верховному Господу за милостью. Only then can we realize the anger of bhakti called kirtan. This is the island of kirtan. Мы можем достичь совершенства киртаны, то есть этот остров киртан, лишь когда киртан. Будешь настоящим киртаном. Srila Bhaktivinoda Thakur has written a beautiful song about this very place. Surabhi Тхакур написал песню, описывающую именно вот это место. He said, Bodo Suker Kabugai. Oh brother, I have great news for you. И он поет: братья, у меня чудесные новости для вас. Surabhi Kunja Hat Koleshi Kodetai. Nityananda has come here to Surabhi Kunj and he has opened the marketplace of the holy name. Нитянанда Прабху пришел сюда, в Сурабхи Кунджу, открыл тут рынок святых имен. And he's selling the holy name here. Тут на этом рынке он продает святые имена. How much? За какую цену? Shradhamulye, for the price of your faith. За вашу веру, за цену вашей шрадхи. If you have nishta, Если у вас есть firm faith, твердая, стойкая вера, then he'll give you the nishta now. вам имя, которое стоит такой веры, Нишканам. That name which reveals the beautiful form and opulent qualities of Krishna. То, что явит вам имя и прекрасную форму Кришны. Такой. And so the Srila Bhaktivinoda Thakur said, Amar Sangye Chola Mahajanya Kache Jai. Oh, come with me. Come with me. I want to take you to meet Nityananda in this place. И Бхактивинода Тхакур зазывает всех, говорит: пойдем со мной, пойдем, я хочу представить тебя Нитянанде Прабху там на рынке святых имен. Yasturi Lohivyami Purna Habe Kam. And your desire to realize Krishna will be fulfilled, and I'll take a commission for bringing a customer, because I am an employee in his multi-level marketing scheme. Это будет взаимно выгодно, потому что в этой я работаю на эту пирамиду распространения святых имен. И бизнес-модель такая: если ты придешь, тебя подпишут, и ты начнешь зарабатывать, а я получу свою комиссию, со мной подписан. That means that this place is the headquarters of Nityananda Prabhu's Namahata. То есть это генеральный штаб, главный офис, главный филиал Нитянанды Прабху по распространению святых имен. Such a thing called the Vishva Vaishnava Raj Sabha. That means the royal assembly of the king of Vaishnavas. Вишва Радж Вайшнава Сабха — это царская ассамблея Вайшнавская. The king of Vaishnavas, Vishva Vaishnava Sabha, the Vishva Vaishnava Raj, is Chaitanya Mahaprabhu himself. Вишва Вайшнав Радж, царь всех Вайшнав, это сам Чайтанья Махапрабху. And his two main Rupa Goswami and Sanatana Goswami. И вот два главных представителя, министра, Рупа Госвами Пад и Санатана Госвами Пад. And all their associates sit in that assembly. И все спутники его, часть его ассамблеи, его But свиты. in this world, very, very few persons are qualified to sit in that sabha. Но из этого мира мало кто достоин того, чтобы заседать вместе с этими трансцендентными личностями. So there's one department of that sabha, that is the Namahata of Nityananda Prabhu. И есть один департамент вот этой ассамблеи, называется Намахата Шри Нитянанды Прабху. And Nityananda has opened the marketplace of the holy name and sends out his representatives to collect all the jivas and purify them through Harinam Sankirtan, and then make them qualified to enter into the company of Rupa and Sanatana. И Шри Нитянанда Прабху, он открыл рынок святых имен, и тут он культивирует новых подписчиков, чтобы дать им
шанс новым делегатам отправиться в эту сабу, которая заведует группой санат. So Srila Bhaktisiddhanta Thakur explained this relationship between the Vishva Vaishnava Sabha and the Namahata of Nityananda. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур объяснил эту связь между Вишварадж Вайшнава Сабой и Намахатой Шри Нитянанды Прабху. So this is the main headquarters Главный филиал and your preaching centers in Moscow, и ваши in проповеднические Riga, центры в Риге, in Москве, Serbia, в Севилье, in Astana, в Астрахани, in North Carolina, в Северной Каролине, Майорка, in Venice, в Венеции, in Rome, в Риме, in Dijon, в Дижоне, in Basel, в Азии. in all the places. Your Namahata programs, they are the branches, and this is the headquarters. Это местные филиалы, представительства этой компании, а вот главный филиал тут находится. So we are nothing but the employees in Nityananda Prabhu's company. То есть мы все работаем на Нитянанду Прабху. And this business is wonderful. Персонал его, а он хозяин этой компании, и это чудесный бизнес вообще. Because throughout the year you are preaching in your centers all over the world. Что происходит? В течение года вы все активно работаете в своих местных And then представительствах. every year we come here. А потом раз в год приезжаем сюда сдавать отчет. And if you bring a new person with you, И если вы новых подписчиков привезете с собой, then Nityananda will give mercy to them, and Nityananda will give the dustbin, he will give commission to you. познакомите их с Нитянандой Прабху, осчастливите их, а сами получите свои комиссионные от Шри Нитянанды Прабху. What is that commission? Какую комиссию? Increasing Sraddha. Это будет укрепление вашей веры, то есть апгрейд вашей веры будет вам, да. So if last year you had Nishtha, Если в том году у вас была Нишка уже, and you could realize the beautiful Swarup of Sri Krishna, и вы видели прекрасную сваруху Кришны во время then this year Nityananda will increase your Sraddha to become Ruchi. получите апгрейд на Ручи от Нитянанды Прабху в этом году. In Ruchi you can realize the sweetness, Madhurya Anubhav and the associates of Sri Krishna. Начать уже вкушать Мадурью, сладость Кришны и сладость его спутников. Go on preaching and bringing more people. Поедете обратно на проповедь, Nityananda will give more mercy. Asakti will come. привезете еще новеньких с собой подписчиков, получите Асакти в следующем году. In Asakti you can realize the abhas of your own Siddharup. В Асакти увидите свою Аббас, уже подобие своей личной Шварупы And духовной. then serve Radha Krishna internally. И сможете уже служить Радхи Кришне, монахи севу совершать. Gradually that will turn into Bhava Bhakti and Prema Bhakti. Со временем это перейдет в Бхава Бхакти, а потом уже большой приз Према Бхакти. So Srila Bhaktivinoda Thakur said, oh, come with me to this place, your desire will be fulfilled and I'll receive my commission from И Nityananda. Бхактивинод Тхакур, который называется «Пойдемте, братья, туда, познакомлю вас с Шри Нитянандой Прабху, получу свои комиссионные, вы подпишетесь на программу лояльности». Ekbar dekhe chokshi jao. If Nityananda sees, there's just one tear in the eye of the devotee. Махапрабху, если Нитянанда Прабху заметит хоть одну слезинку в глазах преданного, We learn program and everywhere we go, devotees are crying. мы ходим везде на парикраму, преданные плачут повсюду. So when Nityananda he sees that, then he becomes overjoyed and he gives the Sakala Sambhava, all power to do bhajan to that person. Увидев, заметив хоть одну слезинку в глазах преданного, Нитянанда Прабху радуется и тут же дает ему огромную духовную подпитку, силу на баджан. Then in the Shuddha Krishna Shiksha, he gives them the association in which they can receive the Shuddha Shiksha, pure instructions. Дает им саму Not mixed instructions, confused instructions, accidental instructions, but Shuddha Bhakti Siddhanta. посылает им сильных духовных поводырей, которые дадут шутха бхактисиддханту, то есть чистые наставления, ничем не искаженные. Then Srila Bhaktivinoda Thakur said, and then you will become free from the net of Maya. А потом вы выберетесь из сетей майя. Griha Tako, Bani Tako, Natake, Janjal. Whether you are renounced or whether you are grihastha, but you will not be caught in the Janjal. Not the Janjal gun, captured in the entanglement of the material world. Неважно, кто вы, саньяси или вы грехаста, все равно вы все высвободились из сетей майя. Today I feel very safe because I became part of the sannyasi sandwich. Сегодня я чувствую себя в безопасности.
protected by the great souls on both sides. защищен духовными покровителями security командой. This is Nityananda Prabhu's mercy. Это милость Нитянанды Прабху. So, Naiko Kali Bhai, there's no need to fear Kali Yuga anymore. Вообще нечего больше бояться Кали-юги. Bhakti Vinod Dakiko loudly proclaims, except for the lotus feet of Nityananda Prabhu, there is no other shelter. Бхактивinoda Прабху уверенно провозглашает: нет другого прибежища, кроме лотосных стоп Шри Нитянанды Прабху. So you can look in your songbook, Bhakti Sukher Kabul Goy, we'll sing this bhajan, the glories of this place by Srila Bhakti. Сейчас мы вместе споем этот баджан, прославим это место. Намахату Шри Нитянанды Прабху. 164. Body Sukher Kabul. You can see the telephone is busy.
to come to the most important subject of Srila Bhaktivinoda Thakur. Сейчас мы хотим перейти к самой важной теме Шри Бхактивинода Тхакуру. Srila Bhaktivinoda Thakur is revered as Saptam Goswami, the seventh Goswami. Шри Бхактивинода Тхакур прочитаем как Саптам Госвами, седьмой Госвами. Just as Chaitanya Mahaprabhu gave 4 aspects of mission to the 6 Goswamis of Vrindavan. Подобно тому, как Шри Чайтанья Махапрабху наделил 6 Госвами миссий касательно Вриндавана, дал 4 миссии. What were those 4 aspects? Какие это были аспекты? Lupta Tirtha Uddhara, to reveal the lost holy places. Лупта Тиртха Удара, явление утерянных святых мест. So Lupta Tirtha Uddhara is not simply finding the place on a map. Лупта Тиртха Удара это не просто нахождение каких-то географических мест на карте. In Kali Yuga, all the tirthas become dormant. В Кали-югу все эти места погружаются в спячку. And they become filled with many sinful persons coming there to do business and sin and think, well, I will not be affected by sin because this is a tirtha. Эти бывшие ранее святые места, но в них возникают различные материалистичные люди, которые приезжают туда только для того, чтобы совершать бизнес, и они думают, что им позволительно грешить в этих святых местах, потому что насилие этих мест не получит очищение. So the tirtha becomes dormant, and even sincere persons who come, they cannot experience the power of that holy place. И поэтому святая Дхамма погружается в состояние своего рода дремы, и поэтому даже если искренний человек приезжает в святую Дхамму, то все равно он не получает того блага, которое он получить. So especially from Sunat, many of the places in Brajmandal, they were already known when Mahaprabhu came to Braja. He met with the son of Brahmin who took him on the parikrama of the 12 forests. Многие святые места в Браджа Мандале, они были известны к тому моменту, когда Чайтанья Махапрабху пришел во Брадж. И Санудия Браман провел его по тем известным местам, которые там были уже. So Lupta Tirtha Udhara is not simply finding the place. Поэтому Лупта Тиртха Удара не Although просто that can be касается a part of it. нахождения места. But Lupta Tirtha Udhara means that Sri Chaitanya Mahaprabhu, he put his Shakti in Sanatana Goswami. And Sanatana Goswami wandered, doing parikrama everywhere, and by his presence, he reinvigorated each holy place, that its power would be manifested. Что, какой смысл сокрыт этой Лупты Тиртха Ударе, когда Шри Чайтанья Махапрабху дал наказ Санатане Госвами идти разыскивать святые места в Брадже, то таким образом он даровал ему Шакти, благодаря которой он мог оживить эти святые места. So, as the 6 Goswamis have discovered the lost holy places, Lupta Tirtha Udhara, Vigraha Prakash manifested the lost deities, Bhakti Grantha Pranayam manifested the scriptures of devotional service, and Sadachara Stapana established those 4 aspects of Mahaprabhu's mission in relation to Braja. One person alone did that entire mission of Chaitanya Mahaprabhu here in Navadvip, and therefore he is Saptam Goswami, the 7th Goswami, Sri Bhaktivinoda Thakur ki Чайтанья Махапрабху наделил миссии 4 Госвами, 4 Госвами наделил 4 миссиями. Что это были за миссии? Лупта Тиртха Удара, это нахождение святых тирт, Виграха Пракаш, проявление божеств в этих святых тиртхах. Затем Бхакти Гранта Пранаяма, это написание различных священных писаний, которые помогали бы нам в совершении практики, и также Вайшнава Садачара Стапана, установление правильного садачара. Таким образом, как Шри Чайтанья Махапрабху даровал эту миссию 6 Госвами, находясь в Навадвипе, Шрила Бхактивинода Тхакур один выполнял эти 4 миссии сам. Поэтому вполне заслуженно награждение его титулом Саптам Госвами, 7 Госвами. The ancient tradition of the Navadvip Dham Parikrama had disappeared, and Srila Bhaktivinoda Thakur reinvigorated the Dham and inspired, especially through Srila Bhaktisiddhanta Thakur, millions of people to come here and perform this parikrama to receive the mercy of Chaitanya Mahaprabhu.
the root is Srila Bhaktivinoda Thakur. Шрила Бхактивинода Тхакур возродил, создал вот эту традицию Навапирдам Парикрамы, и через Шрилу Бхактисиданта Сарасвати Тхакур как еще больше расширил вот эту проповедническую миссию, вот такой поток паломников в эту даму и прославление Шри Чайтанья Махапрабху по всему миру. So, no ordinary person can do it. Don't think that he's some scholar and poet from history. Это не под силу человека, простому смертному. Даже если он самый хороший оратор, философ, ученый, все равно простой смертный не может осуществить такую миссию. Our Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur, in his commentary of Chaitanya Charitamrita, in the very end, he reveals something very confidential. В завершении, в конце читания Чаритамриты, в своих комментариях Шрила Бхактисиданта Сарасвати Тхакур является такой сокровенным. He says that in Navadvipdam, in apricot form, unmanifested form, the current of Mahaprabhu's Leela is always going on. Потом Махапрабху Лил всегда течет непроявленный Навадвипе, его прокат. And from time to time, it surfaces into the prakat world, into the manifest world, and then disappears again. Границы стираются между материальным миром и трансцендентным, и вот поток сюда попадает тоже лил, и затем опять уходит из мира. So he said, I should not say, because others, they may criticize, but it is my realization that Gadada Pandit and Swarup Damodar Goswami momentarily appear in this world again in the form of Srila Bhaktivinoda Thakur and Gopishwar Das Babaji Maharaj, my Shiksha and Diksha Gurus. И он сказал, я не решаюсь это сказать, потому что боясь критики других людей, но все же я скажу, что я верю свято в том, что Гададар Пандит и Сваруп Дамодар The Avesh of these two associates was entered into Srila Bhaktivinoda Thakur and Gopishwar Das Babaji Maharaj. в облике моего отца, Шрила Бхактивинода Тхакура, и моего учителя Шрила Гопишвара Das Babaji Maharaj, с чистой экспансией они пришли в этот мир и действовали через них. And therefore, we say, Namo Bhaktivinodaya Sachidananda Namine Gaura Shakti Swarupaya. Gaura Shakti Swarupaya, what does it mean? The Swarup of Gaura Shakti. Gaura Shakti is Gadadhar. Кто такой Гора Шакти? Это Гададар. So no ordinary person. Каким-то ударом, то есть вот это активизирование святого места, Vigraha Prakash. проявление божества. Srila Bhaktivinoda Thakur discovered Jagannath Vishnu's own deity. I don't say Vishnu. We went there to have darshan in Bhagavad. Бхактивинода Тхакур разыскал одного Шри Вишну, когда он поклонялся сам Джаганнат Вишну, затем Мама Шай, Май Пандит. Мы видели в Йога-Гите это божество. Bhakti Grantha Pranayana. He composed the devotional scriptures. Бхакти Гранта Пранаяна написал много духовных трудов. You should not think that the scriptures of Srila Bhaktivinoda Thakur are some creative novels. Не думайте, что это какие-то новеллы, романы, писал Bhakti Yoga Yamanasi Samyak Pranite Mile Pasat Purusham Puram and Charkar Pasrayam. Just as on the order of Narad, Srila Vyasadeva went into trance and the Srimad Bhagavatam appeared in his heart and he manifested it. So in the same way, Srila Bhaktivinoda Thakur in his Samadhi realized the Vedas. Поэтому то, что пишет Бхактивинода Тхакур, не менее значимо для нас, чем As the mantras of the Vedas have inherent potency, so similarly, every word written by Srila Bhaktivinoda Thakur is infused with potency. мантры ведически обладают силой, шакти, и также каждое слово, поведанное Шрила Бхактивинода Тхакур, обладает трансцендентной шакти. And those who are truly in his Vinodara, in his Anugacha, following him, they can realize it. И все, кто воистину являются его последователями, все дари, то они это осознают. He took all the profound nectar that was written in Sanskrit by the six Goswamis, and then he presented it in very simple, vernacular Bengali language. Взял нектар, поведанный на санскрите нашими Госвами, перевел на диалект, на бенгальский, который может прочесть любой бенгальский. Also in English, in Sanskrit, in Hindi, in Korean, in many languages. И все, и на
Srila Bhaktisiddhanta Thakur has spoken about two contributions of Srila Bhaktivinoda Thakur. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Тхакур сфокусировался вкладом Шрила Бхактивинода Тхакура в развитие гаудия вайшнавизма. He said that Srila Bhaktivinoda Thakur is the first acharya in the history of our sampradaya Он сказал, первый ачарья в истории нашей сампрадаи to address the empirical objections to the path of bhakti which are there in the minds of contemporary people. который ответил на все вопросы современных людей, которые вот эти аргументы, которые они выдвигают против нашей древней философии. No one did it before. Никто ранее этим не занимался такой проповедью. He did it out of his profound compassion. Движимый своим великим состраданием, он ответил на вот эти In the most beautiful way. самым потрясающим образом. It's very moving if you see what he has done. То есть трогательно, это очень душещипательно, когда вы начинаете осмыслять, что сделал Бхактивинода Тхакур. For example, Например, in Chaitanya Shikshamrita, Чайтанья Шикшамрити, Srila Bhaktivinoda Thakur said, this is not the granta of rasa swadan, relishing rasa. он в предисловии говорит, это книга не о расе. There is deliberation. Everyone does deliberation. Вечер, все думают, все о чем-то размышляют, это понятно каждому. So he said deliberation has 5 aspects. У вечера есть 5 составляющих. Vishai, the subject you are deliberating on. Тема, о которой вы размышляете, сам предмет. He said our subject is what is life. И наша тема это что такое жизнь. Then sunshine, a doubt. Самшай, сомнение. Is it like this or like that? Сомнение это так или так. Then puravapaksha. That means an argument against. Психологических размышлений. Then he describes, you have first immoral atheists, persons who don't believe in God and they have no morality. И пишет, есть категория аморального атеиста, один тип людей. And he gives a complete profile of their psychology and all the 5 aspects of the way that they think. И трактовку психологическую дает мышление такого типажа, то есть аморального атеиста. Как он мыслит, как действует, Then почему. afterwards, then there is the moral atheist. The atheist doesn't believe in God, but he believes in having morality. Вторая категория – моральный атеист, то есть человек, хоть не верит в Бога, но старается быть хорошим. The first person says, oh, everything is just atoms in the void. А моральный атеист говорит, нет, ничего кроме атомов, то есть там So there's no meaning or purpose to anything, everything is just mechanical. все бессмысленно, идет как So we should just enjoy as much as we can, and when we're dead, you're dead, it's all over. живешь один раз, наслаждайся по максимуму, уже когда придет смерть, уже не понаслаждайся. In summary, actually, he gives many details of their whole psychology and Это whole жаль. religion. Он подробно Бхактивинода Тхакур это все излагает, с этими нюансами. Then the atheist who believes in morality said, no, that's not good. Моральный атеист говорит, ну так не надо мыслить. Because if we're all criminals, we'll live in hell. There will be no society. Животными преступниками станем, то и нормально не поживешь, тогда и не понаслаждаешься, потому что... So we should share, we should be generous, we should have brotherhood and freedom, and listen to each other, and democracy, and all these things. So that because if we don't quarrel and we have this morality, then we can all enjoy the world together. То есть давайте наслаждаться по-человечески, будем хорошими, там, относимся к коммунизму, равенство, там, идеологии такие добрые, придумаем. If we just act like it does exist, that's even better. То есть гипотетический теист, то есть человек, который не верит в Бога, давайте вести себя как будто бы Бог. Because if you want to be moral, if you don't believe in God, then when no one's looking, you probably do something because you think no one's watching you. Просто лучше, чтобы был такой надзиратель нас, как Бог, чтобы мы, даже когда другие люди не видят, вели себя хорошо. So at least if everyone thinks there is a God, then they'll tend to be moral. То есть это полезно припугнуть, что за нами кто-то следит, чтобы даже когда другие не видят, человек себя вел достойно. So in the mid-19th century, when Srila Bhaktivinoda Thakur was going through his education, there was a French philosopher, Посередине 19 века, в то время как Auguste Comte. Август Кант такой, Auguste Comte. Front.
It's spelled August Comte, but it's in French. Auguste Comte. Right, French people? Just checking with the. Almost all the people of the world and all the modern societies, they are deeply, deeply influenced by his writing and his teaching. Современные люди даже не подозревают, насколько он оказал влияние на современное мышление человека. He said human beings go through the stage of polytheism, believing there are many gods in nature. Он говорит многообразие богов. Then they become theists, monotheists. Потом они монотеистами становятся. And then when they become more advanced, they become metaphysics, they go into metaphysics, philosophy. Но станут более просветленными, они тогда понимают, начинают разбираться. And when they become more evolved, then they come to my philosophy of positivism. А достичь совершенства мышления, чистоты сознания, они начинают понимать свою философию позитивизма. Only what you can see is real. Все, что видишь, это настоящее. So this philosophy has permeated the whole world today, even though people may not have heard of the name of Auguste Comte. Люди не слышали об Августе Конте, но на самом деле многие не знают про него вообще, но мышление его уже заразительно, то есть поразило умы многих людей. So Srila Bhaktivinoda Thakur has interacted with the ideas of Auguste Comte. А Бхактивинода Тхакур был знаком He mentions it many times, Prabhupada Srila Bhaktivinoda Thakur also. идеями, еще Бхактивинода Тхакур, они были знакомы на вот правильное позицию принятия Вичардаршилы, читания Махапрабху. Then he writes about the next level. That is the moral theist who actually believes in God. Потом он написал морального верующего психологию. And some of those become very esoteric and ultimately think that God is just emptiness, just light. And I am God myself. And they become so how kind is Srila Bhaktivinoda Thakur? Насколько он добрый, великодушный. Most of you are devotees, but we also have quite a few new people who are doing or whatever, and now they find themselves in Navadvipam, and they wonder what's going on. Is it true? You know who you are. So Srila Bhaktivinoda Thakur is so kind. You can read through his explanation of all the psychological profiles and you can find yourself where you are in the spectrum of consciousness. So that when you locate yourself, you could also transform the ways open. Получите нужные именно для вас актуальные ответы от Шрилы Бхактивинода This year Тхакура. I will translate this and Я хочу because перевести. we will help everyone with their preaching. Хочу перевести эту книгу в этом году, чтобы помочь вам с проповедью, чтобы у вас был такой инструмент Because просветления. no one can jump on stages. Перепрыгнуть через голову нельзя, то есть надо пройти, если ты на низком этапе, надо постепенно проходить на более. So as the shelf stack, as in the supermarket of Nityananda, А если полки там в супермаркете не надо работать, олимпийские полки. then we always have to recognize who is the person in front of us. Поэтому, чтобы быть хорошим проповедником, нам надо видеть квалификацию человека, с кем мы What разговариваем. is their stage of consciousness? Где этот человек вообще? And then speak to them in such a way to bring them to the next stage and the next И stage. пожалуйста, очень четко, как ювелирная работа, вы работаете с тем видом, с которым вы встретились. Вы должны понимать, на каком он уровне, чтобы помочь ему подняться. This is why Srila Bhaktivinoda Thakur any word of Srila Bhaktivinoda Thakur, try to go deeply into it. And you'll learn all about psychology of yourself and all the people in the world and how you can become one straw in the broom of Srila Bhaktivinoda Thakur. Что-то запредельном для нас, а
каждой категории человека по психотипу он выделяет помощь. Because like a loving grandfather, he's full of compassion personally for each and every one of us. By the prayers and the tears of Srila Bhaktivinoda Thakur, he has caused the eternal associates of Mahaprabhu to descend into this world. Своими слезами он призвал в этот мир поток чистых преданных, вечных спутников Махапрабху, чтобы они пришли. Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhakti Pragyan Krishna Goswami, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Bhakti Srila Goswami, and so many others. They are the eternal associates of Mahaprabhu, and he cried, and those associates, just as his tears were falling, began to come to this world to assist in the ongoing mission of Rupa Goswami. И молитвами Шрила Бхактивинода Тхакур призвал этот мир вечных спутников Чайтаньи Махапрабху. И как капли его слезы, приходили вот эти удивительные души в этот мир, чтобы принять участие в этой миссии. How did those tears come about? Как появились, выступили эти слезы? Srila Bhaktivinoda Thakur expressed it in his very confidential realization. Шрила Бхактивинода Тхакур сам делится вот этими своими чувствами. When he was quite old, Уже в преклонном возрасте, he had been это следующий. many years ago, Много лет назад I started to write a magazine, Sanjan Toshini, я начал издавать журнал Санджан Тошини. and distribute it everywhere, Сам его распространял. and to speak about the beauty of the path of this natural path of pure devotion for the soul. Реализовывал этот журнал, и в нем я описывал сладость практики бхакти. And I was amazed, I never expected it. But so many Goswamis, of the Goswami, caste Goswamis and Babajis and others, they all came and joined me and they helped me in this preaching. И неожиданно для себя самого я получил много поддержки от кастовых Госвами, от разных бабок, которые присоединились ко мне, поддержали меня в этой проповеднической миссии. Before I knew it, so many scholars also from the universities, they also joined me and they supported. And then now Hatha was spreading all over Bengal. Неожиданно для себя вдруг я получила поддержку ученых, активно начали. So the worms of Mayavad philosophy, Философию. placed in the form of the Smarta Brahmin philosophy. Переодеты под вид смарта-брахманской философии. The worms of the yogis began to infiltrate the movement. То есть под причиной смарта Брахмана появились эти идеи персонализма, потом всякие идеи йоги стали вкрапляться в наше учение. Yes, chanting is a technique. Чтобы воспевание это техника, надо правильно воспевать. Not Avaramanta mercy coming down. I got to Abhiman. I can do bhajan. I'll teach you how to do bhajan. Meditate on Swarup. Remember Asakali, put yourself in the lila. I am the doer of this yogi's gurus coming. Вот этот дух йоги, что как механистически правильно воспевать мантру, как сидеть, как там свою сварупу осмыслить. Oh, sense enjoyment. People were trying to enjoy the kirtan. Люди стали относиться к киртану как к развлечению, как у них появилось наслаждение. And everything was being spoiled everywhere. И все, настроение чистое было испорчено. I began to cry. Потихоньку вниз. And then I remembered the words of Prabodhananda Saraswati Thakur. И это меня стало угрожать, я плакал, но потом я вспомнил слова Шрилы Прабодхананда Сарасвати. Kala kali balini indriya vairivaga Shri Bhakti Mariya Kantaka Koti Dudha Ha ha Kayami Vikala Kimam Karomi Chaitanya Chandra Yarinandya Vipam Karosi. In this age of Kali, the Bhakti mark, the path of Bhakti, is overgrown with so many sharp thorns. Прабодхананда Сарасвати Тхакур говорил, что в век Кали путь бхакти, тропа бхакти, зарастет колючками всякими, будет покрыта шипами. The senses have become very strong like enemies and they're attacking all the time. Чувства станут своими врагами и будут снова и снова атаковать. I am helpless. Oh, Chaitanya Mahaprabhu, if you will not give mercy to me, then what will become of me? Mercy to me today. Очень уязвимым стал и в опасности. Если ты сегодня мне Махапрабху милость не дашь, то я не знаю, что со мной случится. But
Bhaktivinoda Thakur said, so I left Calcutta, I came to Navadvip, and still I could not find solace. So now I have come to the shore of the ocean in Jagadvip. I came from the place where Mahaprabhu appeared to the place where Mahaprabhu disappeared. Бхактивинода Тхакур, я решил покинуть Калькутту, отправился искать утешение в Навадвипе, там я его не нашел, и сейчас я ищу его тут, на берегу океана, в Джаганнатхапуре, то есть я переместился из места рождения и читания Махапрабху, в то место, где он стал Апракатой. And there, weeping, I rolled in the sand of the sand dunes of Jagannath-puri, crying. Рыдал и катался в этих песчаных дюнах на берегу океана. And then, Srila Bhaktivinoda Thakur said, Chaitanya Mahaprabhu appeared to me. И Шри Чайтанья Махапрабху явил себя мне. And he said, hey Sajjan, Sajjan Toshni is also a name of Bhaktivinoda Thakur. И назвал Mahaprabhu addressed him as this. его Сатья, слушай, One who Сатья, satisfies and pleases all the Sajjans like Rupa and Sanatana Goswami. Тошини, тот, кто удовлетворяет, радует всех Саджана, то есть радует Рупа и Санатана. Слушай меня, Саджан Тошини. And Mahaprabhu said, hey Sajjan Toshni, oh now you are trying to preach, but the deeply rooted impressions of the living entities are very difficult to overcome, and they arise and come again. Ты стараешься сейчас проповедовать, но ты пойми, что вот эти самскары, вот эти свабавы, живут сейчас, они сильно укоренены в них, и сейчас они опять начинают вот эти нехорошие самскары всплывать наружу. And because of this, what you say to them, it will just bounce off their knees. Что бы ты им ни говорил, это будет как дорога вам в спину. So now, stay in Puri for some time and just chant the holy name and do kirtan and pray for the benefit of all the souls in the world. Поэтому сейчас просто оставайся в Джаганнатхапуре, совершай бхаджан и молись за удачу всего человечества. By performing loud Harinam Sankirtan, Совершай громкий it will purify the world. Этот Харинам Санкиртан очистит мир. And you will bestow the Sukriti piety on the people. And when they have Sukriti, they'll develop Shraddha, faith in the holy name. And then when they develop faith in the holy name and chant, they'll be further purified, and then they'll understand the teaching of the philosophy. Молись за них, молись, чтобы у них появилась сукрити, должным образом оценить святые имена. И когда они начнут ценить святые имена, это придаст им еще этого духовного благочестия, сукрити, чтобы они могли расти духовно дальше. So he was crying there and chanting, and he caused the associates of Mahaprabhu to come to this. И вот там он плакал, и вот эти его слезы и стали силой Бхактивинода Сарасвати Тхакура, Бхакти Прагьяна Шрила Махараджа, To do Dhan Prachar. Шрила Бхактивинода Сидара Махараджа, Бхакти Прамадпури Махараджа и так далее, всеми великими личностями. Prachar means Nam Prachar. Нам Preaching the glories of the holy name and performing kirtan everywhere. единственная настоящая проповедь, которая существует, это проповедь распространения святых имен и их распевания в правильном настроении. Because in Kali Yuga, the minds of the people are too contaminated. If you try to give philosophy all the time, they'll misunderstand it, they'll take it in the wrong way and become like sahajas. То есть сейчас в Кали-югу у людей скверные умы, скверные сердца, и им трудно переводить что-то философию, даже если им там хорошую философию рассказывать, они все равно их будут трактовать по-своему, поэтому это не поможет особо, надо давать им вкус святых имен. Many persons try to understand the philosophy of Gaudiya Vaishnavism, but without chanting deeply 1 lakh Harinam every day. То есть люди изучают там They all misunderstood. вайшнавскую философию, но они настолько фокусируются на теории, что они упускают из виду, что надо повторять на Хринам 64 круга в день, чтобы что-то понять, и поэтому вся их ученость не приводит ни к каким знаниям настоящим. Without chanting Harinam, nothing is accessible. Без распевания Хринама, без милости Нама Прабху ничего не Chaitya понятно. Varpanam Marjanam, Bhava Mahagavatni Varpanam, Shreya Kaira Chandrika Vitanam, Vidya Vadhu Jivanam. The chanting of the holy name gives life to all Vidya, all knowledge. Лишь Харинама, то есть повторение Харинама в правильном настроении и откроет все знания трансцендентных видео. Like the Rebbe used to say, theoretical knowledge is no knowledge. Когда мы часто говорим, теоретические знания – это не знания. Realization is knowledge. Реализация – это
знания. So this is most important. Это очень важно. Это самое главное, коренное. And when persons are more purified by chanting, then gradually, in a very measured way, one can introduce all the philosophical То ideas. есть надо знакомить людей именно с харинамой и подпитывать их харинамой, и окрепшие духовно, тогда они смогут принять философию должным образом. You know that Sanatana Goswami says, Achar prachar nana paraha duikarya, tumi sarva guru tumi jagatera arya. There are two duties in relation to the holy name, Achar and Prachar. Сам Госвами, по отношению к святому имени есть два обязательства у нас: ачар и прачар. Achar means behavior. We have to chant ourselves. Ачар мы сами должны воспевать. То есть на каждом из нас лежит долг своего личного воспевания святых имен. And then we can do Prachar preaching. И лишь только после этого мы можем кому-то проповедовать о том, что важно воспевать святые имена. So Srila Sanatana Goswami said, Oh Haridas Thakur, your practice is perfect and your preaching is perfect. You do both duties to the holy name, and therefore you are the Sarva Guru, the Guru of the whole world, Jagatera Arya, worshipable by everyone. Поэтому читание Махапрабху сказал, что Шрила Харидас Такур, ты идеален и в ачаре, и в прачаре. Ты сам, твоя личная практика идеальна, и то, как ты рассказываешь о воспевании другим, идеально. Поэтому ты весь мир можешь освободить в ачаре. So to follow Srila Bhaktivinoda Thakur, we should try to observe this. Practicing chanting the holy names and preaching the glories of the holy name everywhere. Чтобы уходить через Бхактивинода Такуру и стараться быть подобным ему, очень важно самим воспевать, регулярно и много, и потом проповедовать о славе и силе воспевания другим. If you don't preach, you cannot maintain Madhyamika. Без проповеди преданный не удержится на уровне Мадьявы. Because the Madhyamika has to show compassion to the innocent persons. Потому что Мадья обязан по статусу своему являть милость невинным. To not preach is jiva hinsa, to be envious of the living entities. I don't care about them. А если мы не проповедуем, значит нам нет дела до человека, кто думает, ну, фу, что ж мы не страдаем. То есть вот это отсутствие проповеди, это отсутствие сострадания. Don't think, oh, I'm very dense, I'll stay alone and I will not do preach, I'll do bhajan. И не думайте, никогда не думайте, что ой, не надо мне проповедовать, я просто запрусь и буду как Нирджан Баджан сам. You know someone who thought that? Subhari Rishi. Он же тоже думал, что вот Нирджан Баджан это хорошая идея. I'll meditate on the water alone doing my bhajan. Буду под водой баджан совершать. And what happened to him? И что с ним произошло? And he fell down and lost all his austerity. Потерял пасечную и так далее. Who else? Bharat Maharaj. Bharat Maharaj, oh, I'll stay alone in the forest. Буду жить в лесу один. He ended up falling in love with a deer. Полюбил ребенка. And 3 lives with Потратил 3 жизни попусту. But Rantidev Maharaj, he was staying among his citizens. He was giving his own food, even he had nothing to eat, he was giving everything away to everyone. He was just living for the benefit, for the welfare of others. So when Maya came to tempt him, she could not make any effect at all. Раньше всегда жил со своими людьми, то есть со своими Let's подданными. compare the personalities in Bhagavatam, and then new teachings come. Он был примером для подражания для всех, сам делился последней крошкой еды, всегда заботился о благе своих людей. И в этом, когда Майя пришла попытаться его ввести в заблуждение, ей это не удалось сделать. Поэтому это тоже сравнительные вот такие, надо делать сравнения между разными персонажами, личностями, описанными в Бхагавате. As long as you think, oh, what can I do to be happy? You'll be miserable. Думайте о себе, как себя порадовать, вот как бы мне стать счастливым, вы счастья не найдете. And as soon as you forget yourself and think, how can I help others? Then you will be saved. Забудь о себе, если вы думаете, как помочь другим, вот в этом вы найдете собственное спасение. Yadi Dekatahika Krishna Upadesh, Amara Adhyaya Guru Manitanekesh, Kabu Na Padibe Tomai, Vishaya Taranga, Puna Abi Eitai Padivora Sangha. Mahaprabhu said, everywhere you go, everyone you meet, tell them about Krishna. Махапрабху говорил, куда бы вы ни отправились, с кем бы вы ни разговаривали, сразу рассказывайте им о Кришне. And if you do this, then the waves of material sense gratification will not be able to obstruct you at all. И этим самым вы будете защищены
Vishayatara will be blocked or obstructed by sense gratification if you preach. То есть, если вы все время проповедуете всем, то вы будете защищены. Mahaprabhu said, and very soon you will have your association with me again. That means Mahaprabhu will give his darshan. И вскоре вы снова появляетесь со мной, то есть он обещает собственный даршан. Don't think that making loud sankirtan everywhere, by this you be a loser. И не думайте, You have become bhavati. It means that when you do loud sankirtan in the association of the devotees, then you will have chamakar vishesh, intensely astonishing bars that even you will not experience when you're sitting chanting japa alone. Whoever told become bhavati, I have just described japa to the devotees that even you will not get by your solitary japa. объясним принцип джапы, потому что приходит к нам Санкиртан и говорит, вы можете получить такие удивительные реализации во время вот этого совместного воспевания святых имен в присутствии других, которые вы не получите даже во время сосредоточенного и индивидуального воспевания джапы. Srila Sanatana Goswami raises the question, but if I'm doing kirtan through the street here and there may be persons who have an opposite mood. Санатана Госвами выдвигает контраргумент, но если я пойду петь на улицу, там будут люди с враждебным настроением, с какой-то оппозицией к моему настроению. Or people may worship, there may be positive and negative people making obstacles. А может, там люди слишком, я понравлюсь всем, мне будут поклоняться, то есть это будет помехой популярности. All this running around and jumping up and down and become exhausted. А вообще я устану, это прыгать, я буду голодной и уставшей. Better just stay in one place, don't talk to anyone, don't get tired or anything, and just chant. And then I can really relish the higher rasas. Правильнее будет просто взять себя, арендовать комнату, стабильно иметь график распорядок дня, там, чтобы тело не было уставшим, питаться вовремя, и тогда я буду сосредоточен во время джапы, и ко мне придут все удивительные реализации. I'm not making this up, I'm telling exactly Sanatana Goswami's exact words. Это слова Санаты Госвами, он выдвигает этот контраргумент. Лучше быть спокойным, на одном месте, с графиком хорошим. So he said, the nectar of the holy name does not depend on you. Он говорит, для нектар святого имени не от тебя же зависит. The nectar of the holy name depends on the pleasure of the holy name. Это святое имя решает, кому давать себя, потому что это личность и от его удовольствия. It does not depend on you making a very nice, comfortable room with padded, soft everything and the right temperature AC. Это лучшие условия, красивую комнату, там чистую. Play some new age candles, some crystals, good atmosphere. Кристаллы, повесите, там музыку, включите, там благовоние, там всякие чакры нарисуете на стенке, будете сидеть там в чистоте, в порядке, в тишине и воспевать джапу, это не поможет. The nectar of the holy name depends on the pleasure of non-Prabhu. So when we go out and make loud kirtan everywhere, Harinam is overjoyed and then he blesses us with astonishing, inconceivable nectar and realizations which would be impossible otherwise. Как укрепить святого имени? Это хранится где-то я служу святого имени, и святое имя радуется, когда вы выходите в люди на улице и там поете, и тогда, получая удовольствие, святое имя благословляет вас реализациями. So Srila Jiva Goswami Pad gave the conclusion. Шрила Джива Госвами Пад делает вывод. Tad evam kalau nama prachar prabhavena parama bhagavat parayan attva siddhir bhavati. Therefore, in this age of Kali, the Param Bhagavat Parayanatva, the total absorption in service to God, Siddhir Bhavati, can only become perfected by the influence of Nam Prachar. И Джива Госвами делает следующий вывод, что вот это сблизиться с Preaching the Богом, holy наmes. сблизиться с Богом в Кали-юге можно только посредством нама прачара, проповеди святых имен. So, I have one application here. А у меня есть анкета тут. For a job in the
company of Nityananda Prabhu. Если вы хотите написать заявку, там It's a contract. контракт рабочий, договор он You want to sign? Yes, Everyone sign up. подписывайтесь. So this Namahata of Nityananda Prabhu, he engages everyone in kirtan and preaching everywhere. This is the best thing for us, and because Nityananda Prabhu is the most merciful, and by following him, we become clean and slowly become qualified to realize the Prabhu that he gave through Rupa Goswami. Самое лучшее, выгодное занятие для каждого из нас — начать работать над Шри Нитянанду Прабху, потому что посредством этого мы потихоньку очистимся, станем светлее, лучше и будем приносить пользу, благо всем остальным тоже, и постепенно мы сможем понять, то есть и Рупу, и Санатана Госвами, и учение, и то, что дает Шри Чайтанья Махапрабху. So we have discussed the outer aspect of the mission of Srila Bhaktivinoda Thakur, and the inner aspect we discussed there is Samadhi in Surabhi. Сейчас мы слышали о внешней составляющей проповеднической миссии Шрила Бхактивинода Тхакура, а по сокровенной его внутренней духовной жизни мы узнаем уже в доме. Surabhi kunja ki jai, Nityananda Prabhu ki jai, Imam Maharaj ki jai, Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai, Guru Premanande. Just the Srila Bhaktivinoda Thakur is the architect of the mission of Chaitanya Mahaprabhu. But the contractor who made the construction based on that blueprint was Srila Bhaktisiddhanta Thakur. And this year is his 150th anniversary. Чайтанья Махапрабху, а его главный подрядчик, который все-таки это все построил, это Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, его сын. И в этом году через неделю будем праздновать его юбилей 150-летия. So to celebrate this wonderful occasion, И в честь вот этого юбилея, the opportunity for the whole world to return and reconsider the contribution of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. всем нужно задуматься снова о Yes, we missed anything. снова поразмышлять о том, кто такой Шрила Бхактивинода Тхакур и что он сделал, какой вклад он внес в миссию Шри Чайтаньи Махапрабху. So to celebrate this occasion, we have translated and published 2 new books of Srila Bhaktisiddhanta Thakur which were never translated before in this day of Lord Brahma. К этому юбилею мы перевели и издали 2 книги, прежде не слышанные на английском языке в этот день после Брахмы. This is probably the greatest lecture that has been spoken ever. Лучшая лекция, которая когда-то прозвучала, In 1929 in Albert Hall, Calcutta, в Калькутте, в Альберт-Холле в 1929 on the году, subject of Prayojan Tattva. на тему Прайоджана Татвы. It's a very high-level philosophical book, Очень сложная философская книга, but once you get past the first part, which is very difficult, then it's a flow of nectar. сначала сложно, потом будет легко, да, потом да. Gurudev said the first part is challenging. Только что первая часть сложная. After that, it is as if Srila Bhaktisiddhanta Thakur has become mad and he's distributing without any hesitation the innermost treasures of his heart. То есть это вначале как надо идти в гору, а потом оттуда уже расстроиться прекрасный видом на трансцендентную сладость. Вначале было сложно, потом Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур просто как вулкан стал поливать трансцендентную So сладость. I'm praying that Pushpasi Tidandi Maharaj will mostly accept this gift. И я прошу Actually, we have translated 2 books. еще вторая книга. The other one is at the printer right now in Calcutta, Типографии еще не пришли первые копии ее. and it will arrive in a couple of days. Через несколько дней мы надеемся держать в руках. Granati Prati Granati. Sweeper, this is the book all about the marketplace and who are the storekeepers
Vairacharya, Nityananda, etc. So the whole book is there. Книга про Plus, Бхагавана. there's some description here of the Surabhi devotion. И описание Сурабхи. It's all there. This is the white paper, this is a business plan of the Namahatta. Бизнес-план. Explaining all the different aspects of the organization of Namahatta in detail. То есть вся структура тут, организационная структура компании, все описаны главные там. So Mahaprabhu, Srila Rupa Goswami said, if you want to attain love for Sri Krishna, then you have to do Dadati Pratigranati, giving and accepting this Rupa Goswami. Один из обменов любви Вайшнава — это давать дары и принимать дары. So the second book will come in a few days. Вторая книга скоро выйдет. It is called Vedic Wisdom Tales, and it's 34 Upakhyan stories from the Upanishads, Vedas, Puranas, Mahabharata, 34 учения ведические были. with a deep explanation of Srila Bhakti Saraswati Thakur. Подробными комментариями Шрила Бхактисиданта Сарасвати Thakura. And I also given the commentary. И я тоже краткую комментарий написала на эту книгу. So, in a few days, I'll come again and Я вернусь deliver you с доставкой. deliver to you the book. Реальной доставкой. Поздравить. Pujapad Sri Bhaktivedanta Siddhanta Maharaj. Sri Bhaktivedanta Tapasvi Maharaj. Sri Namadita Purnamani. Sri Harinama construction of Surabhi Devi's kunja. And don't go, you will go by foot with kirtan. Surabhi